Well, today, inshallah, we are going to talk about the new period, period number 5 and unit number 12, the wedding party. Today, we are going to talk about different customs of wedding party, how we can celebrate the party in different countries. كيف الأعراف المختلفة في الأفراح والدول المختلفة، وراح نحكي عنها بالتفصيل. يلا نبدأ. Okay, now please look at the picture here and open your box. What a wedding. Well, as you can see bride and groom, they are cutting a cake. تمام. What are the important day? What important day is for these two peoples? The wedding day, as you can see, this is the day of the being together. What is the bride wearing? She's wearing a long white dress. فستان أبيض طويل. What can you see on the table? You can see a cake. What are the bride and groom doing? They are cutting the cake together. Why do you think that they are doing this together? And maybe in order to say that they are going to be together, even if they are doing so small things like cutting the cake. This is a sign in order to be together forever. Okay, how do you think that they both feel at this important time in their life? They are feeling so excited about these days because after that they are going to be together and creating their new life together as a family and starting to create a family. طبعا يكون شعورهم so excited, so strange إنهم راح يكونوا بعد اليوم هذا مع بعض ويبدوا يكونوا حياة سعيدة. خلينا نبدأ درسنا ونشرحه بالتفصيل ونشوف شو الكاستمز والعادات والأعراف اللي في different country. Let's go and stay opening your book, page number 44. Okay, now listen to the paragraph here and look at the words. As you can see here, the same picture. This is the paragraph that we have it. What a wedding. Listen carefully, then we're going to explain it later. خلينا نسمع وبعد هيك رح أشرح لكم الدرس. Period 5. Activity 4. What a wedding. Everyone loves a wedding, but people celebrate weddings in 1,000 different ways. Here are some of the most interesting customs. Before the wedding. In the Philippines, the bride and her assistants must all wear the same dresses. They do this to stop bad spirits from finding the bride and carrying her away. At the wedding. A groom in Spain gives his bride her wedding ring and then a little money in order to show that he will work hard for everything they need. At the wedding party. In many countries, the bride and groom both hold the knife in order to cut the wedding cake together. This shows that they will be a good team. In Scotland, people only eat half of the cake at the wedding. They keep the other to eat when the first child arrives. After the wedding. In Palestine, the bride sticks some bread dough to the front door of her new home. This is to show that she and her husband will stay together all their lives. Round the world, wedding customs are very different, but they are all for the same purpose: to put a man and a woman on the road to a happy future together as husband and wife. تمام. Okay, here as you can see the paragraph consists of many parts. They dividing the wedding party to many parts: before the wedding, at the wedding, and after the wedding, and the wedding party and after the wedding. طبعا كل جزئية من جزئية الأفراح هذه have its own customs. In this paragraph on this lesson, they are giving a country as an example to talk about the customs in each part. Okay, أعطانا مثال على دولة لكل جزء من الجزئيات هذه. خلينا نتعرف على different customs from different countries here. But before, everyone loves. Okay, as you can see here, this is Zaffa in Arab countries. Okay, and as you can see here, there is another type of countries here,
and here another wedding party in India. So here we have different shapes of celebrating the wedding here. خلينا نبدأ درسنا ونتعرف على الكلمات الجديدة. Everyone loves a wedding, but people celebrate wedding in thousands different ways. Here are some of the most important interesting customs. Okay, هي تعكس love. طبعا الناس في كل واحد عنا بيحبوا الأفراح بشكل عام. طبعا كل شخص أو كل مجموعة من الناس أو بيحتفلوا بالفرح تبعهم different countries زي ما احنا شفنا قبل شوي. هاي هنا وهاي هنا. تمام. Here are some different or interesting customs. خلينا نبدأ بالcustoms المهم الآن بالcustom القادم. بقول لك as you can see in these pictures هنا this wedding in Philippines. As you can see the girls or the girls of the bride are wearing the same dress before the wedding party. تمام. خلينا نقرأ هنا before the wedding party in Philippines the bride and her assistant must all wear the same dresses. They do this to stop the bad spirit from finding the bride and carrying or holding her away. طبعا ليش بتعمل الاشياء هي وصحباتها وزميلاتها كلهم بيلبسوا the same dress؟ ليش بيعملوا؟ طبعا في لا خزعبلات هي، بس خلاص هي عبارة عن كاستم او عرف او عادة. بيفكروا انه لما كلهم بيلبسوا نفس الفستان راح يخدعوا الباد سبيرت. هذه عبارة عن ارواح شريرة، يعني الارواح الشريرة بتيجي للبنت يوم فرحها عشان تخطفها، فهم بدهم يعملوا لها تمويه شوية هيك ويلبسوا كلهم نفس الفستان ويتوهوا الروح الشريرة هذه، فما تعرفش مين تختار وتحملها وتهرب. فخلاص بتمشي وبتروح بتقول أنا مين أختار مش عارف مين فيهم، فبتروح وبتمشي. This is طبعا is not correct, but it's a kind of custom in Philippines. Okay, carrying the same meaning of holding. تمام. خلينا ننتقل للكاستم الثاني. As you can see here, the groom is giving her bride a little bit of money. بيعطيها شوية مصاري. طبعا where does that happen? At the wedding، يعني في حفل الزفاف نفسه. Does that happen in Spain؟ هذا في الإسبان. نقرأ ونشوف شو التفاصيل. At the wedding, a groom in Spain gives his bride, her wedding ring, and then a little money in order to show that he will work hard for everything they need. شو معنى ليش يعني بيعمل الحركة هذه ويلبسها الخاتم بعد يعطيها شوية مصاري أو مصاري قلال عشان يقولها هاي أنا أعطيتك مصاري قلال وإن شاء الله the coming days I'm going to work، يعني حياتنا الجاية أنا رح أعمل كل المستحيل أو أعمل everything in order to give you all what you need. أوفر لك كل احتياجاتك. Give عكسها takes. Okay, this has happened in Spain. تمام. نيجي at the wedding party داخل حفلة الزفاف نفسها نشوف وين بالضبط. Look at these pictures. As you can see, the bride and the groom, what they are doing, they are cutting the cake in two halves. Okay, بيقطعوا الكيكة لجزئين. طبعا why they are doing this في حفلة الزفاف؟ طبعا ما بياكلوهاش كلها، بياكلوا نصف واحد فقط. Why they are doing this؟ خلينا نعرف. نقرأ at the wedding party in many countries the bride and groom both hold the knife in order to cut the cake together. طبعا الاثنين في معظم الأفراح أو المناسبات يعني حفلات الزفاف برا بيحملوا النايف مع بعض بيقطعوها في النصف. ليش بيقطعوها من النص؟ This shows that they will be a good team. هذا بيبين إنهم راح يكونوا good team، فريق ممتاز لأنهم بيتعاونوا مع بعض حتى في الأعمال البسيطة اللي زي هيك. في اسكتلند خاصة in اسكتلند يعني what they are doing according to the cake, people only eat half of the cake at the wedding. يعني الناس بس بياكلوا نص الكيكة فقط. They keep the other eat when the first، يعني بيخبوا النص الثاني other طبعا متعود على النصف الثاني eat when بيخلوا النص الثاني يعني تاكل when the first child arrives. أول ما الطفل الثاني يجي بيتم أكل الجزء الثاني. طبعا arrive عكس leaves. طبعا تقولوا لي تخرب الكيكة ما تخربش الكيكة، بحنطوهاش الله أعلم. هذا الكاستمز تبعهم في اسكتلند. تمام. خلينا ننتقل لآخر مناسبة عنا اللي هو الفرح الفلسطيني. بعد الفرح after the wedding شو بصير؟ as you can see here عنا من تقاليدنا إحنا العادات الفلسطينية بعد الفرح بتكون الحماية بتكون محضرة اللي هو عجينة دو
وبتعطيها للعريس والعروسة عشان يلزقوها على باب بيتهم الجديد أو على باب غرفتهم. كانوا زمان يتجوزوا بغرف، ليش يلزقوها وبيعطوها عرف ريحان أو فرع ريحان هيك ويلزقوها فيها؟ ليش؟ لأنه طالما ضلت ملزقة هاي العجينة على الحيطة معناها إنهم إيش؟ بيتهم راح يعمر ويكملوا حياتهم بسعادة وأمان. هذا قسم برضو بيخص الشعب الفلسطيني. تمام، خلينا نبدأ الإكسبلانيشن أكتر. يعني you can ask your grandma about this، راح تقول لك تفاصيل أكتر. After the wedding in Palestine, the bride sticks some bread dough in front of the door of her new home. طبعا في فلسطينية أو في فلسطين البرايد العروسة بتلزق ستيك، يعني تلصق عجينة من الخبز in front، عجينة خبز من in front of the door باب بيتها الجديد. This is to show that she and her husband will stay together all their lives. معناها أنها راح تضلها هي وزوجها على طول مع بعض في هذا البيت. Round the world طبعا خلاص هذه custom في فلسطين. في كمان customs ثانية بس بشكل عام from this lesson we know that most of the countries have its own customs in the wedding. خلينا نكمل. Round the world حول العالم wedding customs are very different. العادات وأعراف الزواج مختلفة في جميع أنحاء العالم. but they are all for the same purpose. كلهم لهم هدفها واحد. What is that purpose? To put a man and a woman on a road. مش حطوهم بالشارع، يعني حطوهم على طريق اللي هو السعادة. A future together as a husband and wife. كزوج وزوجة. كلهم لهم المعنى الواحد إنهم to start a new life together, to create a new life with a new family, to wish a happiness for them. هذه الكاستمز تبعت الأفراح بأكثر من مثال بالدول. هيك احنا شرحنا الدرس، خلينا ننتقل Okay, now please look at exercise number 2 here. Read and mark the statement true or false. ناخد الجملة الأولى. In the Philippines, people worry that the bad spirit may carry the groom away. كانوا الفلبين خايفين إنه ال bad spirit الروح الشريرة تخطف العريس. طبعا false. To carry the bride. Okay, number 2, a groom in Spain gives his bride some money to show that they has a lot of money. طبعا لا، مش عشان يحكي لها انه معه فلوس كتير، لا طبعا عشان يقولها انه he's got to work hard in order to save her or try to give her whatever she wants. Okay, number 3, the bride and the groom often help each other to cut their wedding cake because it's a long job. والله يعني ليش بيساعدوا بعض العروسة والعريس عشان يقطعوا الكيك؟ عشان يقول تعبان أصلا مش عارف يقطع الكيك لحاله، صعب إنه يقطعها. long job طبعا خطأ. هذا عشان يقول إن إحنا we are going to work together even if the work is easy like this. إن إحنا بنشتغل مع بعض حتى لو كان الشغل بسيط زي هيك in the coming days or the coming life. طبعا 4, people in Scotland eat the second half of their wedding cake when the wife has their second baby. بياكلوا النص الثاني من الكيكة بعد الطفل الثاني، لا بعد الطفل الأولاني. إذا الإجابة خاطئة. Last sentence, wedding customs everywhere shows everyone shows a wish for a young husband and wife to have a good and happy life together. طبعا صحيح، أي عادة من عادات الزواج في جميع دول العالم أو في أي مكان بتقول إنه العريس والعروسة أو الزوج والزوجة عشان يبدوا حياة سعيدة مع بعض للنهاية. إذا الإجابة صحيحة. تمام، هيك بنكون خلصنا كلاسنا مع بعض. يعطيكم ألف عافية، بتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله الشرح يكون مفيد، وحاولوا تفرجوا على different customs وتعرفوا أكتر عن العادات والأعراف في الدول الأخرى. يعطيكم العافية و see you next class.